So, mag-white water rafting namin. Tara ang rubber boat. Nara ang ito. This is it na gyud. This is it, pansit. Yay! So, water rafting na gyud me. Sagot lang. So, diya me. Unya later daw. So, murag bati na ko kakulba. So, Jeff, doon lang gini siya sa kaning muna ni siyang kuan sa bulaw. Ana bitaw Jeff? Ba? Madam, ako na po dahil yan. So, Jeff, mana gid ba? Mana gid paabot. Ang abog ni gastuan. Ano to? Ala, ready na kay ni. Ikaw lang sir, okay ra. Medyo na to mga pala hindi. Pari sa bar. Picture sa kuno ta Jeff. Sige na inyo. Morning everyone! Good morning. Tagalog, Tagalog sila. Bisaya. Yes, go. Ibenta yung Tagalog. Ah. Okay, everyone, good morning. I am Sin. I am one of the guide later. So, welcome to First Rafting Adventure nga po pala. So, kaya po pala First Rafting Adventure yung pangalan ng company namin kasi kami po yung kauna-unahang kumpanya na nag-offer ng white water rafting. Not in just Cagayan de Oro, but in the whole Philippines. Yeah. Yeah, so we are the pioneering company. So, now we are here at Barangay Mambuaya, Sitio Aura, City of Cagayan de Oro. Yes. So this is the starting point of lower section. So lower section has 14 major rapids. Pag sinabing rapids, gaya ganyan po. Hala. Yes, so Concept. that is our first rapid, everyone. Yes. Ah, Oh my God, it's so sino ba adventurous. yung first time dito? Kami! First time din namin. Virgin. Okay.